Usted son una carga. Gritaron los ellos mientras cereban la portacan un golpe que todavía retumbaba en el corazón de Don Julián. El no dijo nada. Solo aprieto la vieja cartera de cuero que llevaba décadas acompañándolo. Nadie imaginaba que, dentro de esa cartera gastada, había algo capaz de cambiarlo todo. Algo que no solo revelaría quiénes eran realmente sus hijos, sino también quién merecía cuidarse a su lado cuando todos los demás lo habían dado por perdido. El viento frío de la tarde azotaba la pequeña parada de autobús donde Don Julián y su esposa, Dolorosa, esperaban desde hacía más de una hora. Él, con su sombrero viejo ladero, sostenía la mano de ella, que temblaba más por tristeza que por edad. A sus pies, una maleta pequeña contenía lo último que les cuidaba de una vida entera de sacrificios. Los dos habían creado tres hijos, trabajado de sol a sol para darles estudio, techo y comida, y ahora estaban allí, mirando la cartera como si esperan un milagro. Rosa se secó una lágrima con disimulo, pero Julián lo notó. No los vieja, murmuró, aunque su voz también quebraba. Y pasara este mal rato. Ella intentó sonreír, pero no pudo. Julián, ¿crees que hicimos algo mal? No, Rosa. Los equivocados son ellos. Un motor se escuchó a lo lejos. El corazón de ambos se encogió cuando reconocieron el autogri de su hijo menor, Andrés. Al detenerse, en siquiera apagó la música, bajo la ventanilla con impaciencia, sin bajar del vehículo. Suben rápido, ordeno, sin mirarlos. No tengo todo el día. Rosa intentó saludarlo con una sonrisa temblorosa. Hijo, gracias por venir a buscarnos. Sí, mamá. Pero dens prisa. El hogar de ancianos cierra a las 5. Hogar de ancianos. Las palabras se clavaron en el pecho de la mujer como un cuchillo. Julián bajó la mirada, respirando hondo. Era la primera vez que Andrés lo decía, tan claro. Hijo, intervino Julián con voz calmada. ¿No habrá un espacio en tu casa? No molestamos. Andrés bufó, exasperado. Papa, entienden. Ustedes no pueden vivir solos. Yo tengo mi vida, mi trabajo. No puedo cargar con dos ancianos. Son un peso. La palabra quedó flotando en el aire, cruel, despiadada. Rosa rompió a llorar. Julián apretó los dientes para no perder la compostura. Su mano derecha buscó instintivamente la vieja cartera de cuero guardada en su bolsillo, gastada, fea, pero más valiosa que todo lo que sus hijos podían imaginar. Dentro de esa cartera había un secreto que cambiaría el destino de todos. Pero él no estaba listo para revelarlo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros cuando Don Julián ajustó su sombrero viejo y miró por enésima vez la cartera vacía. A su lado, Dona Rosa, con el cabello blanco desordenado por el viento, estaba sentada sobre la única maleta que habían logrado llevarse de casa. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la tristeza que le consumía el alma. Habían pasado casi 2 horas allí, esperando a alguien que conocen demasiado bien, su propio hijo. La tenía ese silencio incómodo, que duele más que cualquier palabra. Julián, susurró Rosa con voz trémula, ¿de verdad somos una carga? El hombre respiró hondo, sin mirarla. Para quien no sabe amar, cualquier cosa pesa, vieja. Ella intentó sonreír, pero las lágrimas le ganaron antes. Él le acarició la mano, aunque también temblaba. Detrás de sus ojos cansados había más dignidad que tristeza, pero la herida seguía fresca. Criaron 3 hijos. Ese
desvelaron años enteros. Renunciaron to do lo que eran. Y ahora estaban allí, como dos extraños olvidados al borde de una cartera polvorienta. A lo lejos, un motor rugió. Los dos se incorporaron de inmediato, llenos de una esperanza que ya casi no tenían. Era el auto, gritó Andrés, el menor. El auto se detuvo con brusquedad, levantando una nube de polvo. Andrés y bajo del vehículo. Apenas abrió la ventanilla con impaciencia. Suben, ordinó sin saludar. No tengo tiempo. Rosa intentó suavizar el momento. Ay, hijo, gracias por venir. Pense que no. Mamá, por favor, la interrumpió él. Dens prisa. El hogar de ancianos cierra en una hora. El corazón de Rosa se hizo trizas. Julián bajó la mirada para que su hijo no viera el brillo de sus ojos. ¿Hogar de ancianos? Preguntó ella, con la voz quebrada. ¿Qué querían que hiciera? Contestó Andrés, molesto. ¿Que me haga cargo de ustedes? Tengo mi vida, mi trabajo, y no puedo con dos viejos encima. Ustedes son un peso. La palabra resonó como un golpe seco. Rosa se cubrió la boca para contener un sollozo. Julián apretó los puños, pero no respondió. Solo levó su mano al bolsillo izquierdo, donde reposaba su vieja cartera de cuero. Una cartera desgastada, agrietada, que muchos considerarían basura, pero que él cuidaba como si fuera un tesoro. Porque dentro de esa cartera había algo que sus hijos jamás imaginarían. Algo que podía cambiar destinos, revelar corazones, y decidir quién merecía estar a su lado cuando ya nadie más lo estaba. Julián miró a su esposa. Tranquila, Rosa susurró. A veces Dios permite que te suelten para que descubras quién de verdad quieres sostener. Y no sabían que esa verdad estaba por revelarse muy pronto. Rodrigo despertó antes del amanecer, con esa mezcla de ansiedad y gratitud que solo aparece cuando la vida cambia de golpe. Habían pasado 3 días desde que encontró a don Julián y dona Rosa abandonados en la carretera, y no lograba digerir la magnitud de todo lo vivido. Jamás imaginó que dos desconocidos, dos ancianos que ni sabían su nombre, terminarían abriendo un espacio tan grande en su corazón. Bajo las escaleras, en silencio. La casa todavía estaba oscura, pero en la cocina había una lucecita encendida. Ali estaba don Julián, sentado a la mesa con la cartera vieja abierta, papeles extendidos y el seno fruncido como quien carga con un peso demasiado grande para un hombre solo. Buenos días, don Julián, susurró Rodrigo. El anciano levantó la mirada rápidamente y, como siempre hacía, cerró la cartera de inmediato, como si guardara dentro algo más valioso que el oro. Buenos días, muchacho, respondió él, con una serenidad forzada. Ven, siéntate. Rodrigo se acercó. Notó que las manos de Julián temblaban un poco, no por la edad, sino por el peso de la decisión que llevaba días rumiando en silencio. Rodrigo, comenzó el hombre. Creo que llegó la hora de contarte la verdad completa. El joven sintió un nudo en la garganta. ¿Sobre sus hijos? Sobre mis hijos, y sobre lo que guardo en esta cartera. Rodrigo se enderezó en la silla. Nunca había preguntado directamente. Había respetado el misterio. Pero ahora el propio Julián estaba abriendo la puerta. El anciano suspiró, profundo, cansado. Mis hijos creen que soy un viejo pobre, empezó. Creen que lo único que tengo es esta ropa gastada, esta maleta vieja y esta cartera ridícula, sonrió con ironía. Y por eso me abandonaron. Rosa, que,
estaba escuchando desde el pasillo, intro despacio. Julian, ¿vas a decirlo? Sí, Rosa. El ese lo maris. El anciano abrió la cartera con cuidado. Como así fuera, un cofre sagrado. Sacó un pequeño fajo de papeles amarillentos. Luego varios documentos selados. Algunos con sellos notarios. Otros con logos de bancos y empresas. Rodrigo acercó los ojos y entonces lo vio. Extractos bancarios con cifras que parecían reales. Cifras con demasiados ceros. Esto es suyo. Tartamudeó Rodrigo. Julian asintió. Y mucho más. Mucho más de lo que en estos papeles se alcanza ver. Rosa se sentó frente a ellos y tomó la mano de su esposo. Rodrigo. Julian no solo trabajó toda su vida. Construyó un imperio sin que nadie lo notara. Julian aclaró la voz. Empezó con una tierra pequeña. Explicó. Luego compare otra y otra. Fui comprando, vendiendo, invirtiendo. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Comía lo justo. Ahorraba hasta el último centavo. Nunca gas por gastar. Mientras otros presumían lo que no tenían, yo invertí lo que sí tenía. Y lo que empezó siendo una hectárea, terminó siendo un conglomerado completo. Rodrigo parpadeó, incrédulo. ¿Usted es rico? Muy, respondió Julian. Más de lo que mis hijos podría imaginar. Precisamente por eso, dejé de decirlos. Cuando se entran hace años, cambiaron. Dejarán de verme como padre. Empezarán a verme como un cajero. Rosa bajo la mirada. Cuando dejemos de hablar de dinero, dejarán también de hablar con nosotros. Julian continuó. 5 años fingí estar en bancarrota. Me vestí sencillo, dejé de aparecer en eventos, dejé de cantarles nada. ¿Sabes qué pasó? Ellos se alegran, respondió Rodrigo. Exacto. A tal punto que, cuando creyeron que ya no valía nada, me abandonaron sin remordimiento. El anciano abrió la cartera. Pero tú no preguntas que teníamos. No buscas saber si había herencia, dinero, propiedades. Nos ayudes sin pedir nada. No porque parecíamos pobres, sino porque éramos personas. Rodrigo tragó saliva. No tenía idea de que. Justamente, sonrió Julian. Por eso puedes sentarte aquí. Hubo un silencio profundo, cálido. Hijo, dijo Julian, por primera vez usando esa palabra con él. Quiero que me acompañes mañana a una reunión importante. Necesito hacer unos cambios finales. Rodrigo lo miró con los ojos abiertos, casi temiendo preguntar. Cambios en su testamento, en mi testamento, y en mi vida. Rosa sonrió, y en su mirada había algo parecido a esperanza. Llegó la hora, susurró ella. Por fin, algo indigno vía saber toda la verdad. Afuera, el sol comenzaba a salir, iluminando la casa como si un nuevo capítulo estuviera a punto de comenzar. Y lo estaba. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, como si presentiera la tormenta que estaba por desatarse. Rodrigo manejaba, en silencio, con don Julian sentado en el asiento del copiloto y dona Rosa atrás, observando la ciudad pasar por la ventana. Nadie hablaba, pero los tres sabían que ese día marcaría un antes y un después. El auto se detuvo frente a un edificio imponente de vidrio y mármol. Rodrigo tragó saliva. ¿Aquí es? Sí, respondió Julian. Aquí trabaja mi abogado. Hoy daremos el paso final. Al entrar, los empleados en recepción se pusieron de pie casi al instante. No por cortesía, sino por reconocimiento. Buenos días, don Julian. Saludó una recepcionista, inclinando ligeramente la cabeza. El doctor lo espera.
Rodrigo Cincio un escalofrío. Era la primera vez que veía a Julian tratado como el hombre poderoso que realmente era. Al llegar a la oficina principal, un hombre elegante, de unos 60 años, se levantó para abrazarlo. Julian, viejo amigo, pensé que jamás volverías a aparecer por aquí. Eduardo, llegó la hora, respondió el serios. Necesito hacer las modificaciones finales. El abogado miró a Rodrigo y Rosa con curiosidad. ¿Y ellos? Mi esposa. ¿Y? Julian se detuvo un segundo. El hombre que nos salvó la vida. Eduardo estrechó la mano de Rodrigo. Mucho gusto, joven. El señor Julian me habló de usted. Se sentaron alrededor de una mesa amplia. Eduardo abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Antes de firmar nada, dijo Julian, respirando hondo, necesito que Rodrigo escuche todo. Él será parte fundamental de esto. Rodrigo es tenso. Don Julian, yo no. Sí, hijo. Quiero que estés. Esto también te concierne. El abogado comenzó a leer. Distribución total de bienes, cuentas bancarias, inversión inmobiliaria, tierras agrícolas, acciones corporativas. Rodrigo casi no podía procesar lo que oía. El patrimonio era gigantesco, imposible de imaginar para alguien común. Eduardo continuó. Entonces, Julian, ¿está seguro de que modificar la herencia en estos términos? Esto cambiaría por completo el destino de su familia. Julian lo miró fijamente. Mi familia ya tomó su decisión cuando nos abandonó. Yo estoy tomando la mía ahora. Rosa, con voz temblorosa, añadió. Nuestros hijos tuvieron años para demostrar amor. No lo hicieron. Julian apretó la mano de Rodrigo. Este muchacho nos vio tirados en una cartera, sin nombre, sin historia, sin nada, y aún así nos ayudó. ¿Cómo no dar a él lo que mis propios hijos no supieron valorar? Eduardo asintió lentamente. Entonces procederemos. Deslizó los documentos frente a Julian, quien tomó la pluma con firmeza. A partir de hoy, declaró, Rodrigo quedará a cargo de la administración total de mis bienes. Y será el quien decida si mis hijos merecen o no recibir algo cuando le mejora. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. Don Julian, no es dinero, hijo, interrumpió Julian. Es confianza. La confianza que mis hijos perdieron. Y que tú ganaste sin pedirla. En ese momento, la puerta del despacho se abrió con un golpe violento. Era Andrés. Con los ojos encendidos de furia. ¿Qué demonios es todo esto, papa? La verdadera tormenta acababa de comenzar. Andrés irrumpió en la oficina como un huracán. ¿Qué es esto, papa? Gritó, ignorando al abogado, a Rodrigo y hasta a su propia madre. ¿Tú formando papeles a escondidas? Con este desconocido? Julian no se movió. Baja la voz, Andrés. Aquí nadie te debe explications en ese tono. Claro que me las debes. Escupió él. Soy tu hijo. Hijo, Rosa se levantó con lágrimas contenidas. ¿Recuerdas esa palabra cuando nos dejaste en la cartera? Andrés apretó la mandíbula, pero su arrogancia se debilitó por un instante. Mamá, yo estaba estresado. No sabía qué hacer. ¿Sabías? Lo interrumpió Julian. Y ellos no hacer nada. Andrés miró a Rodrigo con desprecio. ¿Y él? ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Qué derecho tiene sobre nuestra familia? El derecho que es y gana alguien cuando ayuda sin pedir nada a cambio. Respondió Rosa, firme. El derecho que tú y tus hermanos perdieron. El silencio cayó como un martillazo. Papa, la voz de Andrés tembló por primera vez. No puedes quitarnos la herencia así. Y es injusto.
Julian lo observó con una tristeza profunda. Andrés, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a visitarnos sin esperar algo? ¿Cuándo preguntaste si estábamos bien? ¿Cuándo nos abrazas sin mirar el reloj? No hubo respuesta. Yo pienso que ustedes no necesitaban nada. Solo necesitábamos amor, susurró Rosa. Y en eso te vis pardar. Andrés se desplomó en una silla. Como si las palabras de su madre lo hubieran atravesado. Papa, dame otra oportunidad. La vida nos dio muchas. Dijo Julian, con una mezcla de dolor y firmeza. Las desperdicias todas. El abogado cerró la carpeta. El documento ya está firmado. Lo legal está decidido. Andrés levantó la cabeza, desesperado. ¿Y qué pasa con nosotros? Julian miró a Rodrigo. Lo que pase con ustedes ahora depende de este muchacho. El administrador te do. Y él decidirá si tienen derecho a algo cuando ya no estemos. Andrés volteó hacia Rodrigo, tragando el orgullo por primera vez en años. Por favor, dijo apenas audible. No nos dejes sin nada. Rodrigo lo miró. No con odio, sino con una calma, que disarmaba. Lo que reciben, dijo finalmente, depender de lo que ustedes hagan. No hoy sino de en adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés entendió que la herencia más valiosa no era el dinero. Era la oportunidad de cambiar.